14 police stations kwa Tiat constituency, wana DIG 14. Yeah, 14 police stations. 14. So enda upange budget, nitakwambia tutaenda kutafuta pesa wapi. But 14 police stations, 2 per division. That way we will be able to, this Tiat we must open it. Hakuna haja tukuje hapa sisi wote tunalia Tiat. Samburu, Turkana, West Pokot, Elgeyo Marakwet, wanalia nini? Tiat. Na Baringo itself, the entire of Baringo inalia Tiat. Meanwhile, they have only 4 police stations, yet they count the constituency is almost half of the county itself. Hiyo hata kama wewe ni chief, waambie urudisha ng'ombe. Na uko tu na 4 police stations in the entire landmass of Tiatich. I think we cannot allow such a situation. Number 2, I think wana IG, DIG again, tafuta magari. Tafuta magari, tuweke these 3 constituencies, at least tuwatafutia hata kari 5. Iwasaidie. Then we distribute 111. Juzi tulipokuja na IG, mlipromise gari ya Loruk. Na nimepata habari kwamba hiyo gari ya Loruk is already ready. Wacha ikuje isaidie kwa hii highway maneno yenye yanafanyika hapa. And I think you should be able to get your car by Monday next week so that it can help in sorting out this problem ya hapa. Thank you very much. So your Loruk police station, once we get the car, tulienda huko tukapata gari yenye imewekwa tires ni mawe. And because of that problem of that area, gari ya Loruk nimesema iharakishwe as promised last time nilipokuja na IG. Hiyo gari italetwa Monday. And Bwana Serem, you have to do a good job. We want you to do a good job. And we don't want mtumie hii opportunity ya shida imetokea hapa ikuwe pia polisi badala ya kwenda kuchunga robbers kwa barabara collect shilingi 5-10 kutoka boda na drivers. Focus on providing security to the people because that is what is required. Yeah? Kwa sababu wananchi wana complain kwamba tuko na shida ya being attacked by robbers, lakini polisi at the same time are busy checking traffic issues. That is not, traffic is very important, but that's not the priority now. The priority now is to check a gun and to check and to escort people waende peacefully from hapa Marigat mpaka wafike Chemalingot ama Kinyang. Yeah? Tumeelewana? Please, Bwana Serem, that's priority number 1. Gari Monday, that is the priority. I don't want to hear any other incident kwa barabara. Hii area. As I say, these issues are for now. We will deal with the permanent problems as we progress. Pia tumesema, so the schools and the development issues, schools, the roads, the irrigation, I'm going to take them that responsibility in a multi-agency approach when I go back to Nairobi. Na tukianza na kutafutia gari police, tulisema Mondi inasaviwa na which police station? Nginyang, So tutafutie gari yenye itakuwa ni ya OCPD, OCS na ACC. Shared pamoja. At least waanzie hapo. Then we can open up that Modi area. Ndio to sort the problem that we have in that particular place. Pia nataka nyinyi chiefs, and I will talk to your MPs. Nataka chiefs mnisaidie as I push for these police stations, because police stations burden kubwa itakuja kwetu kuweka askari 14 police stations is not an easy thing. Mtusaidie pia through your NGCDF. At least half of the police station 7 ijengwe na CDF. Mimi niende nifanye tafute pesa nijenge another 7. Tumeelewana? So let's plan also, let's have a working relationship. I'm going to sit also down with the MPs. This is an embarrassment, by the way.
Yeah, this is an embarrassment. And I said, when I go back to Nairobi under Omu, I want a complete presentation. Tiatich constituency. Complete. How many schools? How many police stations? How many roads? How many hospitals? And how many what? Tiatich lazima tuangalie sisi wote. Kuna haja kulia saa yote kwamba tiati. At the same time, we are doing nothing to open that place. Na pia tutataka kuchunguza ile pesa inakuja Tiati hapa ati ni equalization fund. Sijui over 400 million kila mwaka inaenda wapi? I also want to ask the Auditor General to help us audit resources that come to marginalized areas. Because on the ground, we don't see the things that are supposed to be constructed. You know? If you come to this place, no schools. If you come to the place, no police station. No roads. No hospitals. No water. No college hata moja. No estima. Alafu we are telling them, tunataka kumaliza banditry. Utamaliza aje banditry kwa giza? Wewe sasa tutamaliza aje if we cannot get there by road? Mimi kabisa, let me be very honest. I know I come from Elgeyo Marakwet. If I was going to be selfish, it would have been expected that I would be saying Elgeyo Marakwet, the rest of the Baringo, sijui wapi ijengwe. Lakini honestly, we need to deal with the Tiatich question. We need to deal with, if we want peace in this region, we have to deal with access to Tiatich constituency. Si nyinyi mnakubali hata hii maneno inasema? Hata nyinyi mwenye mtoi Tiatich, don't you realize that is the problem? Yeah, because ukipata mahali, shule hakuna, barabara hakuna, police station hakuna, hospitali hakuna, network hakuna, maji hakuna, itamaanisha amani hakuna. Mahali hakuna nini? Kanisa. Kanisa ya huko ni Kwanyan. Sasa watu wa kanisa yao ni kuenda kusoma intestines kama itakuwa sawa ama hapana. So we have to deal with this issue at here. My friends, mtusikizane tu ukweli. Tukiendelea na Tiatich the way it is. Tuendelee na Tiatich the way it is. Hakuna amani tutaona. Hakuna. So we want accountability kwa resources yenye iko, and we want to get more resources to open up that constituency so that we can be able. A national government must account for all the money they say they bring to Tiatich. Inafikanga Mondi na Silale na Tirioko na uko kona kwa Sadami inaitwa na Koret, ama hii pesa yote inafika Chemalingot na irudi Nakuru? No, tuambiane ukweli ama nini? Let's face this thing. I know nitapigiwa makelele, lakini let's face this thing. Kama mimi nisiposema hii maneno, kuna mtu mwingine atasema kweli? Kama waziri wa usalama anaogopa hata kusema ukweli, kuna mtu mwingine atasema ukweli? So there is a problem here in this place. And we must confront this problem. And the problem of Tiatich is not insecurity. The problem of Tiatich is marginalization. The fruits of the problem of Tiatich is insecurity. So siambiane ukweli. Problem, marginalization. Fruits of that marginalization, insecurity. Because if the place is not accessible, it becomes an haven for criminals. Is it not the same thing bwana DIG? Jana tumekuwa Isiolo tukiongea. Tunaongelelea Samburu East, Mukokodo Forest. Sijui ile kona ingine
Lependera. Sijui tunaenda kidogo mbele ya Lependera kuna Losese, yeah, something like that. All those areas ya Samburu East, the only reason why criminals wanaishi huko, wanasherekea, wako na ng'ombe yote, na ng'ombe ikienda huko hairudi, ni the same problem ya Mondi. It's a problem of marginalization that is manifested eventually as its fruit is insecurity. Hater kwa ngaleju kama? Kwa ngaleju? We must deal with Tiatich with the force that it deserves on matters of development so that we can get the fruits of security and peace. If we don't do that, story ingine. So I want to request leaders from Tiatich constituency, the MCAs, the MP, professionals, everybody from Tiatich. We must sit down to discuss the Tiatich question. Then now tukishamaliza na hiyo, si tunakuja hapa Baringo North, there is some problems kidogo, we sort it. There is a Baringo South, there is some problems, we sort it. But where is the problem emanating? Tiatich. There is Marakwet, there is a small problem hapo, imekona hapo, lakini the access is from, the original access was from Tiatich. So we have to sort these problems once and for all. And I am very determined that, and the president is very determined, we will look at together. The problem of NPR, tumekubaliana sasa leo hapa, kwamba all the NPR will be vetted. All. The ones who will be found to be wazuri, wataendelea na kazi. Wale ambao ni wabaya, tunawaondoa, lakini wakiondoka, wako kwa rada 24/7 kwa sababu wamekuwa na bunduki. Wale wazuri wakikuja, au wazuri wanachakuliwa under the supervision of sub-county security team by the chiefs and the members of the public. Sio ati chief ataenda kufanya peke yake, hapana. The sub-county security team must supervise the work that is done by the chiefs na ikue kwa hiyo area. Chiefs wote wenye wako hapa, wenye maisha yako iko hatarini, and you want to have a gun to protect yourself, answer application from Monday, approve your application, upewe. And the relevant police department will work on it. Utapewa, utaandikwa kama NPR, upelekwe training, na upewe bunduki, ufanye kazi. Yeah? Huyu chief wetu Jackson, we must also see what had happened with the situation. Kama mtu bado anavaa uniform, it means it deserves to become, yani mtu tu ametolewa huko nje, is not even applied for a job, anafanywa NPR na chief anakatazwa kwa NPR. We must return the gun ya huyo chief, ndio ajichunge pia na chiefs wengine katika sehemu hii. If you feel your life is in danger and you want to apply, we will register you as NPR kama chief. Chief na wewe pia ni NPR. Then we can see where we can move forward together. Tuko pamoja? So the question of NPR must be dealt in that manner. Na mnajua tayari vetting inaendelea. So mnajua kuna NPR tayari wameambiwa rudisha wakuwe vetted, alafu pia tutarudisha wenye wazuri, wale wabaya nini. Administrative units. Nimesikia kuna overlapping locations, sub locations and so forth. The good thing, mwenye mmeandikwa wote, nyinyi ni chiefs ya Kenya. Sinamna hiyo? Fanya tu kazi, hata kama mme overlap, mfanya kazi as if you are 2 chiefs ama 2 assistant chiefs. The problem of administrative youth, sisi tutangangana nayo. Nyinyi kama wafanyikazi ya serikali, kama ni the same location ni 2 chiefs, mupange program. 1 week mwingine akue kazi, the other week mwingine akuje. Tumeelewana? Mambo ya boundaries wachia serikali na politicians na all that. Lakini as chiefs msipigane over kazi yenye ni ya security. Kama sasa, kama kazi ni mingi na wewe ni mtu mmoja, kama nyinyi wawili mfanye tu yote hiyo kazi, mumalize. And I really like watu wa mkutani na mkutano. Hiyo attitude ni mzuri sana. Sema sisi ni wa serikali, hii shida tumeletewa na watu wenye wamegazeti kwa juu, wenyewe waende wa correct na elect leaders. Nyinyi wenyewe muendelee na kazi ya
Usikue na machiefs wanapigana ngumi ati umekuja location yangu. Hakuna, akikuja akusaidia amalize shida nyingine. Wewe ukienda ufuke mahali pengine maliza. Wewe ni ofisa wa wapi? Serikali. So that we can ensure that all of you are working together. I like all these other proposals. We propose formed up units kwa various corners, and I like that proposal. Na tutaangalia. And then this is sasa nimeambiwa mmesema hapa kwamba kuna wanasiasa also wanapenda kuchochea watu generally. Mimi sitaangalia mtu kama ni wa siasa ama sio wa siasa. Bora mtu anachochea wa Kenya mpaka watu wanapoteza maisha yao, how will be dealt with just like any other criminal. You know, everybody will be dealt with for you who you are. And I am not unreasonable. I've been in politics. I will engage all the elected leaders and tell them the truth. Kwamba imesikika kona fulani unapitia, usiku ulikuwa mkutano wapi, sijui ulikuwa unafanya nini huko. I will tell them. Ile ya kusema you warn your brother. But the Department of National Police Service as an agency must continue acting independent of any political influence. Kuhakikisha kila mtu is being held accountable without seeing where someone comes from or who they support politically. As hizi zote, I've said, hii administrative units yote muandike hii yote. Na wale mumeni proposia kwamba wanafanya kazi mzuri, they also need head of state recommendation. Uniandikie in writing, Bwana Regional Commissioner, so that I can do so. Then itarudi, hii form W unit yote nimeona DIG ameandika, and so forth. And we want your training as chiefs ya paramilitary and your welfare. Mimi narudi tena kwa kikao cha jukwaa la usalama. Hiyo sasa tutakuja kudiscuss welfare yenu, mambo yenu ya promotion, training, hiyo yote tutakuja kusema. Lakini already I've been told by your colleagues all over the other counties where I have gone, and we are working on it, but we will come and listen to the unique challenges ya sehemu hii kwa mambo haya yote. Kwa hivyo leo nimekuja hapa, nimefurahia mkutano huu, nimejifunza mengi, nitatembea Modi, silale, nitakuja nitarudi tena mkutani I've been there before. Nitaenda huko karibu na Turkana, ile kona ingine wajana Kabedo, hii kona ya West Pokot na Turkana. Kwa hiyo ni kwa Saddam, si ndio? Saddam ako Lakoret huko na Lokis, yes. Nataka nikuje huko. I want to come for nione kwa macho yangu. Hizi sehemu yenye. Unajua watu wengine wanauliza, wewe waziri sasa umezunguka kila mahali mikutano, unaenda kukaa kwa mikutano ya huko. Unajua saa hizi ningekuwa Nairobi ningekuwa naona wadosi peke yake. Saa hizi ningekuwa nimeona mdosi fulani ako waiting room, mwingine waiting room. Sasa chief atafika waiting room siku gani? Huyu assistant chief atafika waiting room siku gani? Afadhali nilete waiting room ikuje hapa mashinani. You know? So that at least hata nisipoongea na kila mmoja wenu 111, nitatoka hapa na ideas ya mambo ambayo yanafaa kwa implemented. Yenye inatokana na ground. Na vile nimewasikia vizuri sana. Na vile nilisikia kwa Isiolo na kwa Tot the other day, kuna maneno ambayo lazima tunyoroshe kidogo kwa mambo ya sasa OMU 2. Ile yenye tuko huko na hii OMU ndio tumalize mambo ya usalama completely. Mimi nataka nifungie kwa kusema kwamba kwa mambo ya
kuwashukuru nyinyi sana kwa dedication ambayo mko nayo, kushukuru maaskari wetu wenye wako hapa for your unwavering dedication to service, and for even if place is challenging, most of you have stood firm. Mimi nataka kusema tumekuwa na challenge ya kuendelea. Kuna kona hii ya Loruk hapa na Soi Mosoi ward hapa penye ng'ombe imekuwa ikiendelea kuibwa, lakini the good news is that 70 to 80%, almost even 90%, there has been recoveries. You know, hiyo ni progress kuliko hapo awali yenye ilikuwa inaenda one way. Lakini sasa tunataka sasa hii strategies tumesema hapa ni kumaliza from the source. That's why hata wakikuja ati wanakuja leo ati ndio wachokoze because the cabinet secretary was around or something. Me, I know all those tactics. Eventually, we will sort out this problem. I am so confident that eventually, with a few twinkling of these strategies mmetupatia, we are going to close this problem permanently in this region. Nataka tuendelee kuwa vigilant. Tusilale kwa kazi. We must continue being vigilant and responsive, especially when you think about success yenye tumepata kwa Mkutani huko. Hiyo success tumepata Marigat na Mkutani, na hiyo imepata kwa Baringo North upande ya Kimnai, ukielekea Aror in Elgeyo Marakwet huko. This very good peace did not just come. There was hard work. But let us not rest in our laurels. Let's not go back and celebrate and marry and drink and be happy. Let us all be vigilant and remain responsive in any situation that may come. Let us collaborate together. We don't want people who work an island. Tunajua shida ya magari. Lakini furahi sana OCS anasema hapa hiyo gari yenye ilikuwa yangu OCPD alienda nayo because it formed up units is idea wenye wako hapa. Kama chiefs wanaenda mkutano, tubebe chief. Yeah, sio ati uwache chief ati nikishuka huko ninaonekana nimekuja na chief Pokot. Chief ni ofisa ya serikali. Let's also motivate and walk the journey together with the chiefs and the assistant chiefs. Remember that these people of Baringo and Kenya are looking up to us. Let's work together. And let me also request that we must work impartially. Kuna watu wana accuse nyinyi chiefs na assistant. Wacha niwaambie siri. Msifikiria yani hatutaki kucham nyinyi. Umeelewa? Hatutaki kucham nyinyi. Tunataka kuambia yenye hao wanasema. Wanasema chiefs walichaguliwa na wanasiasa. Sasa they are only loyal to the politicians. They are not loyal to government. Mwingine alichagua yake, mwingine akachagua yake. Sasa hao wanaangalia. Nataka chief mwenye ako independent na anajua kwamba ni ofisa wa wapi? Serikali. Now we will defend you. Hata iletwe fitina kiasi gani. Just operate independently as a government officer with utmost political neutrality. Ya mwisho, let's operate with integrity. Unajua kitu inaitwa integrity? Sikue chief mwenye wakora wanamwambia tumeenda in the other side they call it betting. Yeah? Kwa Meru waliita nini? Ati tunaenda ATM. Yeah? So wanaambia chief, mimi nimeenda ATM yangu hapa Soi Mosoi, nikipata 10 nitakupatia ng'ombe moja. Tukipata chief kama huyo kwanza haitoshi kufuta kazi. Lazima achajiwe for robbery with violence. Because there is something in law called accessory after the fact. Yeah? So, please, let's operate with integrity.
our police officers, tusitumie situation ya shida. Maosi yesu wenye wako hapa. Don't use a problem that people have in this place to collect bribes kwa wananchi. Yeah? Let us operate with integrity because that is the calling that we have been called to serve. Kwa hivyo I've had a very good working tour here in Baringo. Na I look forward to coming back for jukwaa la usalama ambaye sasa tutakuwa Kabarnet wote, with all the chiefs and the assistant chiefs from this county, and we will have a discussion about what we need to do for our Baringo. Hii ya leo ilikuwa specifically on matters of banditry, and as I told you, we are very, very focused in ensuring that this issue is resolved once and for all.